Our today's topic is corporate capital structure, cost of capital, and taxes. While we are studying finance, the first part comes from finance base that it is capital. What are the sources of firm's capital? Basically, there are two sources of capital, either debt or equity. Debt means loan, which is not my money, others' money. Debt can be collected in two terms, for long term or short term. And equity is my money. Basically, the owner's money means equity. Equity can be comes from in two types, common stock and preferred stock. We will focus on these separate items in next chapters named valuation chapter. But at right now we must know common stock and preferred stock. They are basically owner's money, capital coming from owner's money, they will be known as equity. And when the owner is borrowing some money for the organization's capital, it is debt. It can be long term or it can be short term. Cost of capital, whether capital comes from debt or equity, it bears some cost. And for finance, the theory based on cost of capital is known as weighted average cost of capital, WACC. Basically, weighted average cost of capital is a concept and formula designed to identify firms' sources of capital and its cost for each form of capital in order to determine the overall cost of firm a firm pays across the sources. A organization can source its capital either from debt or equity, or they can mix it up. They can make a combination of sub elements, in total four elements: long term, short term, debt, and common stock and preferred stock. It is totally up to a firm how they are managing their capital. It can be in single form, it can be in multiple form. So weighted average cost of capital aims to match the capital source with its cost. If the capital is creating huge burden on the owner, that time it will not be good decision to finance from that specific source. That's why owners need to know how much cost this source of capital will create for a profitable business. Here we can found how to calculate the work weighted average cost of capital. The formula shows that weighted average cost of capital equals to WD RD. Here the yellow or orange term color WD and RD, that means weight of debt, how much debt is involved in your organization, and R means how much percentage or cost of weight the debt is coming from. T means tax. Green part, WPS and RPS. WPS and RPS both means PS means preferred stock. How much preferred stock are from your capital and how much cost this preferred stock is creating. And blue color sign WS and RS. These are the common stock, basic common stock. So how much common stock is having capital and how much cost is creating this common stock. So here is the formula and math and some formula also. Let's check to the next slide. Here is the description of the formula. The formula comes that already I have told you that these first two orange terms are including with debt, D. Yes, D for debt, and PS for preferred stock. WPS means percentage of preferred stock in your capital, and R means cost of preferred stock. WS means percentage of common stock, and RS means cost of common stock. Exactly same thing. WD means percentage of debt, and cost of capital, tax
before tax cost of debt, how much it will cost, and tax, how much tax it will originate. So let's see the math. That it is information given here that a firm has a uh, 15 lakh in debt. Its debt, its loan amount is in the capital, inside the capital, the debt amount is 15 lakh, and 10 lakh in equity. Okay, what sort of equity it is not mentioned. Let's see the whole portion. For total value of 25 lakhs. So that means 15 lakhs, 15 lakhs and 10 lakhs is equal to 25 lakhs. In 25 lakhs, it's total capital, and including the total, inside the total capital, 15 lakh is his debt and 10 lakh is equity. And it is also mentioned the cost of debt for 15 lakh it will create 10%, and for 10 lakh it will cost like 2%, and government tax is 35%, is quite high. So now you have to calculate what is firm's weighted average cost. Okay, we will calculate, but here is also another information. Keep in mind, in this problem, the firm has no preferred stocks. Well, so in this capital of 25 lakh taka, there is no dollar. Basically, there is no preferred stock. Okay, so let's come to the formula. That first we will calculate the debt portion. So that for debt portion we are using the value as WD is the percentage. Okay, percentage of debt inside the whole capital. So percentage comes like 15 lakhs, 15 lakhs out of 25 lakhs. So 15 lakhs divided by 25 lakhs. So that is means WD value. And RD means the cost of capital is 10%. So it's pointing like 0.10, and 1 minus t, 1 is 1 formula given 1, and t means 35%, so 0.35. So the whole first portion comes to 0.039. And second portion, the green portion, it is basically preferred stock. As the question is giving the information that there is no preferred stock, so the result will be 0. Basically the weighted option will be 0, because in total terms of capital there is no preferred stock, so the percentage will be 0, and the cost obviously, there as there is no preferred stock, so there will be no cost of preferred stock, so it will also create 0, and 0 will give you a result of 0. And the later portion, blue portion, it is the common stock. So common stock comes that in the inside the total capital 25 lakhs, there is 10 lakhs of common stock. So the percentage comes 10 lakh divided by 25 lakhs. So it is the percentage, and while entering the cost of preferred stock, it is mentioned that is 2%. So we are giving here 2%, 0.02, and result is this. And now we have to calculate WSCC. WSCC, for these things we have to sum up three parts. So while sum up these three parts, three results, it comes like 0.055. So it means 5.5%. So here is the math of weighted average cost of capital. If the math is holding any preferred stock inside the 25 lakhs, and there must be some cost of preferred stock, that time it will create some value here, and it will create different result here also. So next comes the point that capital structure. When we are talking about the capital structure, what your organization will hold the capital in the various form, the theory comes that it is called modular Miller model. Okay, so we always address it like model. Model means that it is the capital structure is not determined at all in firm's value. Firm's value উপর depend করে actually কি হবে না, capital structureটা গঠিত হবে না. Rather it is the value that a firm based on its earning power, the organization, how much money is earning a organization, and the value is not affected by how a firm chooses to finance itself with a debt or equity.
সো এখানে ডেট অথবা ইকুইটি কি পরিমাণ আছে সেটা দেখা হবে না, বরং এখানে দেখা হবে যে অর্গানাইজেশনটা কি পরিমাণ আর্ন করছে, বছরে কিভাবে আর্ন করছে। essentially financing decision are irrelevant to farm value, farm ভ্যালুর সাথে ফাইন্যান্সিং ডিসিশনের এখানে কোনো রকম মিল পাওয়া যাচ্ছে না। এবং এক্ষেত্রে বলা হয় যে ফার্মের কস্ট অফ ইকুইটি বাড়বে, কখন বাড়বে, যত ডেট টু ইকুইটি রেশিওটা বাড়বে। ডেট টু ইকুইটি রেশিও মানে হলো আমার যদি নিজের টাকার তুলনায় ঋণের টাকার রেশিওটা হাই হয়, মানে আমি দিচ্ছি নিজে 40% আর লোন করছি হলো 60%, সো এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আস্তে আস্তে আমার কস্ট অফ ইকুইটিটা হাই হতে থাকবে, ইনক্রিজ হতে থাকবে, এটার কথা বলা আছে। এবং এই এই যে মডেলিয়ানি মিলার মডেল, এমএম মডেল যে কাজ করবে, এই থিওরিটা যখন কাজ করবে তখন দেখা যায় যে আমাদের পাঁচটা অ্যাসাম্পশন ফলো করতে হয়। দ্য ফার্স্ট অ্যাসাম্পশন ইজ দ্যাট নো ট্রানজাকশন কস্ট ফর ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন। When an organization is using any financial transaction, there will be no cost, and the borrowing cost will be equal for the company and investor. Whenever you are as a investor or you are as a company doing the transaction and like transaction for borrowing money, it will be the same cost for both. And the firm responsibly invest excessive cash. Firm will not hold the excess cash in their petty cash. They will invest it for uh, and debt financing does not affect EBIT. Here they mentioned that তারা যদি লোন করে ফাইন্যান্স করার ডিসিশন করে সেটা আসলে কোম্পানির ইবিআইটি তে খুব বেশি একটা এফেক্ট ফেলে না। ইবিআইটি মানে কি, আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স। তারপর বলেছে ফার্মস এন্ড ইনভেস্টর হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য সেম ইনফরমেশন। ওই যে আমাদের কিছুক্ষণ আগে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম সেই চ্যাপ্টারটা ছিল হলো ক্যাপিটাল মার্কেটে, এবং সেখানে বলা ছিল ক্যাপিটাল মার্কেট ইফিশিয়েন্ট হবে, সকল ইনফরমেশন সবার জন্য অ্যাভেলেবল থাকবে। এখানেও সেম কথা বলেছে, এমএম মডেল যেখানে কাজ করবে এখানে সকল ইনফরমেশন সকলের জন্য অ্যাভেলেবল থাকবে। সো নেক্সট কামস হোয়াট ইজ মার্কেট ভ্যালু। সো মার্কেট ভ্যালু বলতে কি বোঝানো হয়, একটা শেয়ার মার্কেটে ট্রেড হওয়া একটা কোম্পানির যে ইনফরমেশন গুলো ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে অ্যাভেলেবল থাকে তাকেই আসলে মার্কেট ভ্যালু দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তো মার্কেট ভ্যালুটা কি 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 ধরনের ইনফরমেশন কে রিপ্রেজেন্ট করে, মার্কেট ভ্যালুর ভেতরে আসলে কি ধরনের ইনফরমেশন থাকে। একটা হলো স্টক প্রাইস, নাম্বার অফ শেয়ারস এন্ড সেন্টিমেন্ট অফ ইনভেস্টর, মানে ইনভেস্টররা কি ধারণা পোষণ করছে, তারা কি কিনতে চায় নাকি বিক্রি করে দিতে চায়। তো এই ক্ষেত্রে মার্কেট ভ্যালু বের করার একটা পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানির মার্কেট ভ্যালু বের করার ফর্মুলা হলো দ্য প্রাইস অফ ওয়ান শেয়ার অফ কোম্পানি স্টক। কোম্পানির একটা শেয়ারের দামকে আমরা টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার, মানে কোম্পানিটা বাজারে কতটা শেয়ার অ্যাকচুয়ালি ট্রেড করছে বর্তমান সময়, সেটা দিয়ে ইনটু করলে মার্কেট ভ্যালুটা পাওয়া যাবে কোম্পানির। and it can be less stable and more reactional, বিকজ এখানে দেখা যায় যে মার্কেট ভ্যালুটা সবসময় ওঠানামা করে, এই জন্য মার্কেট ভ্যালুকে আমরা আসলে খুব বেশি পারফেক্ট ইন্ডিকেটর ধরি না। এটা দেখা যায় যে ইনভেস্টরদের রিঅ্যাকশনের উপর ডিপেন্ড করে হয় খুব প্রাইসটা হাই হয়ে যাচ্ছে অথবা কমে যাচ্ছে। তাছাড়া বলেছে ইট ইজ এ মোর ইমিডিয়েট অ্যান্ড রেডিলি অ্যাভেলেবল ইন্ডিকেটর ফর ফার্ম। এটা একদম সবসময় মার্কেটে আপনি পাবেন, ওয়েবসাইটে ঢুকলেই আপনি স্টক মার্কেটের ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন। লাস্ট ট্রেডিং মার্কেট ভ্যালু কি ছিল, বা গতকালকে লাস্ট মানে হাইয়েস্ট ভ্যালু কত ছিল অথবা স্টার্টিং ভ্যালু কত ছিল মার্কেট ভ্যালু, রেডিলি আপনি অ্যাভেলেবল পান। এবং দেয়ার ইজ অলসো অল্টারনেটিভ ওয়ে টু কম্পিউট ফার্মস মার্কেট ভ্যালু বেসড অন কোম্পানিজ অ্যাসেট। ওকে, অ্যাসেটের ভ্যালু রিয়েলাইজ করেও কিন্তু মার্কেট ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যায়। তো তারপর আসছে হলো বুক ভ্যালু। বুক ভ্যালু কাকে বলে? বুক ভ্যালু বলা হয় হলো প্রাইমারি ডিরাইভ ফ্রম অ্যানালাইসিস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। সো আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বলতে আমরা ব্যালেন্স শিট, ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড দিস থিংস বুঝি। সো ব্যালেন্স শিটে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো ইউজ করা হচ্ছে, ইনফরমেশন গুলো ইউজ করা হচ্ছে কোম্পানি, এবং সেখানে ভ্যালু বলা হচ্ছে, ভ্যালু অফ অ্যাসেটস এগুলো দেওয়া আছে। এই অ্যাসেটের ভ্যালুয়েশন গুলোকে কনসিডার করে যখন একটা কোম্পানির মানে অ্যাকচুয়াল দাম কত হবে সেটা বের করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় হলো বুক ভ্যালু। তো এই ক্ষেত্রে আসলে আপনার ডেপ্রিসিয়েশনের যে অ্যাকুমুলেটেড ফর্ম সেটাকে কনসিডার করা হয়। তারপর চলে আসি প্রবলেম অফ বুক ভ্যালু। তো এখানে প্রবলেম অফ বুক ভ্যালু কিছু প্রবলেম আছে, যেমন এখানে
যেটা করা হয় যে হিস্টোরিক্যাল মানে বুক ভ্যালুটা সবসময় কি করে, ইট ইজ রিপ্রেজেন্ট করে হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু অফ এ কোম্পানি। মানে বুক ভ্যালুটা সবসময় দেখায় যে কোম্পানির শুরুর দিকে কত ভ্যালু ভ্যালু ছিল, আস্তে আস্তে এটা কমে কোন জায়গায় চলে এসেছে। তো এই ক্ষেত্রে আবার কিছু প্রবলেম আছে, যেমন হলো যে মানে বলা হচ্ছে যে যদি একটা অ্যাসেটের দাম ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ হয় এবং এটার যে একটা মানে টোটাল একটা ব্যালেন্স শিটের উপর যে চেঞ্জ আছে, এটা কিন্তু সব সময় আসলে দেখানো হয় না। এটা শুধুমাত্র তখনই দেখানো হয় যে একটা অ্যাসেটটা যদি আমি টোটালি বিক্রি করে দেই, তখন বিক্রি করতে গেলে আমি যেটা রিগেইন করি অথবা লস করি তখনই এটা কনসিডার করা হয়। তাছাড়া আরেকটা প্রবলেম হলো এটাকে আন্ডারস্টিমেট করা হয় দ্য ভ্যালু অফ ইকুইপমেন্ট ওয়ান ইট ইজ নট অ্যাকাউন্ট ফর সেলভেজ ভ্যালু। তো অ্যাকাউন্টিং একটা সেলভেজ ভ্যালু টার্ম আছে, ভগ্নাবশেষ মূল্য। অ্যাকচুয়ালি আমার এই প্রোডাক্টটা যখন আর ইউজ করা যাবে না তখন আমি এটাকে নামমাত্র মূল্যে এটাকে বিক্রি করে দিব, এটাকে বলা হচ্ছে সেলভেজ ভ্যালু। কিন্তু বুক ভ্যালুতে আসলে সেলভেজ ভ্যালুটা কাউন্ট করা হয় না। বুক ভ্যালুতে আপনার ডেপ্রিসিয়েশনটাই খালি দেখানো হয়, কিন্তু ভগ্নাবশেষ মূল্য যেটা থাকে একদম লাস্টে যেটা থেকে যায় সেটা আসলে আর স্ক্র্যাপ আর কি স্ক্র্যাপ আইটেম হিসেবে সেটাকে আর কনসিডার করা হয় না। এটা হলো বুক ভ্যালুর প্রবলেম।